హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఫిష్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వని వ్యూవర్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. ముందుగా పులుసు తీసి నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టిన చేప ముక్కలు తీసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ శీలావతి చేపలు తీసుకున్నాను. మీకు నచ్చిన చేప ముక్కలు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చేప ముక్కలు ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకోవాలి. పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, కారం 1 టేబుల్ స్పూన్, ధనియాల పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్, జీలకర్ర పొడి 1/2 టేబుల్ స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, కార్న్ఫ్లోర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, శనగపిండి 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుని ముక్కల్ని బాగా కలపాలి. వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ముక్కలకి పట్టాలి. ఆ విధంగా మనం కలుపుకోవాలి. ఈ ఒక 20 నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ అన్నది చాలా బాగుంటుంది. స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టి అందులో ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ వచ్చేసి మీడియంకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక ఏవైతే మ్యారినేట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు ఉన్నాయో అవి ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటూ ఫిష్ అనేది ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు ఏదైతే స్మెల్ వస్తుందో ఫుడీస్కి అర్థమైపోతుంది కిచెన్లో ఏదో మంచి ఫ్రై కుకింగ్ జరుగుతుంది అని. ఒకవైపు వేగిన తర్వాత ఇంకో వైపుకి చేపల ముక్కను తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి. Delicious చేపల ఫ్రై ready. Like, comment, share and subscribe for more videos. Thank you.